The Camel Caravan 2019 edition, Isiolo route, Merti, Biliko, Dimadho, Biliko Marara, Gotu, to join a group from Barambate and another commencing the walk at Gotu. The team treks together to the final assembly point at Archer's Post. Like Laikipia Samburu route, Ewaso, Oldonyiro, Kipsing, Kiltaman, Westgate, and finally Archer's Post. The camel, aptly called the sheep of the desert, is a symbol of resilience, one of the most valued domestic animals in semi-arid northern Kenya. It provides a much-needed support to the communities where pastoralism is the main economic activity. In the wake of a changing climate, pastoralists have common challenges, and the camel is seen as a unifying factor, similarly to a cherished natural resource that meanders through their territory, the Ewasonyiro River. Significantly, for the last 5 years now, the camel has become the face of an annual event, the Camel Caravan, whose objective is to sensitize communities and other stakeholders on the importance of conserving this crucial river that faces the risk of drying up. This time around, the theme is saving our Zoniro ecosystem and the natural resources we have, and also to preach peace so that we can sustainably use the natural resources which we have. This will give the opportunity to the workers. They'll be interacting with other communities on the way, and they'll be able to talk about their aspirations, about the river, the Owasso River, which is the lifeline of the community. This water source, stretching over 700 kilometers through 10 counties and giving a lifeline to a population of 3.6 million people, was once referred to as the mighty Ewasonyiro. But the majesty it once commanded is waning, and the loud roars of yesteryears are slowly fading out as the river battles to reach to its final destination, the Lorian Swamp. The Camel Caravan started way back in 2014. We had been supported by an organization called Partner for Resilience, and our target group for the project at that particular time and up to now is Ewasonyiro River. Ewasonyiro River is a geographical target for the project. The reason why we make Ewasonyiro River as our target, Ewasonyiro River serves 10 counties, supporting 3.6 million people. So the issue of drought and the issue of climate basically affects the water. At times there's a stress of water, and at times there's excess of water. So during the drought, many people who are living the lower side of the river, particularly Samburu County, Isiolo County, Wajir, and Mangariza, are being highly affected by the flow of the river. Originating from Lake Olbolosat in Nyandarua County, this river is fed by more than 35 tributaries flowing from Mount Kenya and Aberdare forests. However, the tributaries are also struggling to survive on onslaught from human activities that has seen the water levels go down in most seasons of the year, consequently reducing the volume of water that drains into the river Ewasonyiro. Of late, we have realized there are a lot of activities on the upper side of the river,
the community who are living the upstream are having illegal water abstraction that has affected the flow of the river. So what we have realized that unless we bring the community together, we will not achieve whatever we want to achieve. Many people will suffer, and many conflict will be as a factor of water. Basically, water constitutionally is a right of everybody. As the river struggles to flow downstream where its water sustains human, livestock and wildlife, more threats lurk on the way. The planned construction of one of Kenya's Vision 2030 project, the Mega Dam, commonly referred to as the Crocodile Joe Dam on the boundary of Isiolo and Laikipia counties, has sent alarm bells ringing to people living downstream. Tunaona mara nyingi maji inashikwa huku juu na tunasikia mambo ya Mega Dam. Na kama hiyo Mega Dam inatendeka, hatuoni kama hata tutapata tone ya maji. So tunasema tunajitetea. Tunasema hii mambo ya Wasonyiro ikae kama vile Mwenyezi Mungu ameumba na iflood tu kama mbeleni. Nadhani mambo ya Crocodile Joe, sisi kama viongozi wa Isiolo tulikaa mkutano, tulikaa na halmashauri ya Water Corporation ambaye siku hizi inaitwa National Water Harvesting and Storage Authority. Tukawaambia kama leadership ya Isiolo County tunapinga. Na hiyo sio siri kwa sababu inaharibu maisha yetu. Tulishiriki njia kutembea kutoka Marti mpaka Isiolo na mguu kufuatilia Camel Caravan, kwa sababu wengine wanataka kusema ati hii mtu haina kazi, ana shughuli yoyote huko chini, ndio wanasumbua. Wengi wanasema waweke ndani ya Mega Dam, ndio hiyo shida ndio litusumbua. This year 2019 caravan theme being saving the Ewasonyiro ecosystem through sustainable management of natural resources, enhanced livelihoods and peaceful coexistence. Tens of participants endured the 6 days treacherous journey. The journey commenced at Bisan Biliko in Marti sub-county of Isiolo County through Dima Atho, Biliko Marara, Gotu, with the final destination being Archer's Post in Samburu County. Along the way, the trekkers met present and future leaders, and they all joined in amplifying the message of why it is everyone's duty to conserve this crucial water source. Eventually, the long journey came to an end to the delight of the participants as they gathered at Archer's Post Township. Joining the other group that had been following the river from Laikipia County, walking through Ewaso, Oldonyiro, Kipsing, Westgate, Kiltamani, the team had a reason to celebrate their achievement. Having done their part, it was time for leaders both at the county and national level to lend an ear and hear the concerns of the community. Sisi hasa kama jamii ya wafugaji, our quality of life, future resource based form of production
depends on the flow of the Waso River. Kama hii maji inakwatwa kule juu, it is the head of our world. Ni misho ya wafugaji. Na hii hasa hii haikufanywa na Mwenyezi Mungu. Sisi wa binadamu bila kuhusiana ndio tunataka kuwalemea wafugaji. Sisi wa jamii Samburu, Turkana, Somali, kuanzia Garissa mpaka Wajir, Marsabit, Isiolo ni wafugaji. Wafugaji mali inataka maji na nyazi inataka maji. Kama hakuna maji tunaweza saidika? Na shida ni sisi ndio tunajiletea. Tunakata miti, tunatoa mchanga kwa Sonjoro River. Na mchanga ni bangi ya maji. Maji msandi ndio inawekanga. Tukitoa hiyo mchanga yote kwa Sonjoro River, si mama wetu ndio inabaki. Na maji inatarumuka dakika hiyo inaisha. Tafadhaleni sana tuache hiyo kazi. Ni kweli hiyo kazi ni kazi mbaya. Kwa hivyo tunapaswa kugusa mto ya Wasonyiro. Pia kitu ambaye nitataja kwa mazingira, ninajua kwamba kuna vitu inaharibu mazingira kama ukataji ya miti, kuchota changarawe. Serikali ya kaunti mbili, mimi naomba nyinyi msaidia watu ambaye wanakata makaa na wale wanachota changarawe. And when the leaders rose to speak, it was evident that someone had listened to their cries. Kwa hivyo hii maji ya Wasonyiro, mtu msidanganywe, wale ambao inatoka kula juu wasijifanye hii ni yao. Wanyama wa porini wanategemea, wacha sisi binadamu mwanzo. Kwa hivyo tuna haki ya kuhakikisha kwamba hii maji inalindwa. Watu wa Isiolo tukikataza sand harvesting, pande ya Samburu County wanaruhusu. Na unajua sand harvesting iko na pesa. Na mtu ukiona analeta jambo ambao ina madhara, kwa sababu anafanya, inatakiwa uzuie, si wewe pia uongezeke. Mbunge ambaye anatoka Wasonyiro North River Basin ni ya kwamba ile kitu ambaye inahitajika, ile sheria yote ambaye inahitajika kubadilishwa ili ituwezeshe kutunza na kulinda River Wasonyiro, tuko tayari. Tukisema tutalinda ecosystem, sio wizara ya environment peke yake inahusika. Kuna idara nyingi inahusika na hii maneno. Kuna wizara ya tourism na wildlife ambayo inasimamiwa na Mheshimiwa Balala. Kuna pia wizara ya maji na sanitation, na kuna wizara ya forestry na environment na forestry. Na tuliona kwamba kama mamlaka ya Wasonyiro North Development Authority, kama tutabadilisha sheria ili tuweze kuwapatia jukumu ya coordinate stakeholders kwa hii basin, kazi yetu itakuwa rahisi sana. 3.6 million population depends on this critical ecosystem. So County Commissioner, it is your responsibility, not even the Western Euro North Authority. Ita mkutano mara moja, na hiyo sasa mpeleke hiyo message kwa County Commissioner. Na hiyo nachukua hapa na kupeleka cabinet Jumanne. Wala sio maneno ya mchezo. Wenzangu wa cabinet wanajua niko hapa, rais anajua niko hapa, na tunasema hivi. Okay, action must be taken. So, County Commissioner, for all the counties, convene urgently a meeting of all the stakeholders, all the agencies, NGOs of government, and come up with an implementation matrix. And their efforts of enduring the intricate trek was not in vain. Media